when we think about the digestion and absorption, there is mainly three things comes to our mind. First is the carbohydrate, second is the protein, and the third is the lipid. There is also we absorb some water and electrolytes like sodium, potassium, chlorides, and also there is the absorption of vitamins. So this topics is not frequently asked in your exam, but you know the in exam there is the examiner, and you don't know what the things they thought. You may come we encounter some question from these topics. So I think there is not much interesting these topics, but there is some general knowledge that can help you to come to answer this question. So first, when what happens when we take a food, there is a called physical force and there is called chemical force. What is the physical force? Physical force means once we take a food, whatever may be the protein, fat or lipid, we now what happens? There is some mastication. আমরা ওইটাকে just chewing করি. There is a teeth and we chewing, by that force particle are get smaller and smaller and smaller. Okay. After that we just take it or swallow it, but when we swallow it, they passes from our this vocal cord up to your large gut, and you know there is a movement called peristaltic movement. No, so by peristaltic movement, what is the movement called? To and fro movement. You know, in a book written is the to and fro. মানে যার উপর দিকে উঠছে নিচের দিকে নামছে, to and fro, and that the force that also help to digest or to help to broken down this those molecule to a small amount. Okay, this is the physical force. And chemical force, there is a lot of enzyme present in our guts from our mouth, that is called salivary amylase, to our small intestine, that is called pancreatic amylase or pancreatic lipase, whatever may be. So this the enzyme that acts on those molecule, those food particle, and they help to digest, that is called the chemical force. So there is a two force, physical force and chemical force. So you know the in your digestive system, the main absorption take place in the jejunum, because in the jejunum there is a villi and microvilli, and the villi and microvilli that the enlarge of the surface area. When the surface area increases, your absorption is increases. So there is a jejunum, there is a maximum rate of absorption is there. There is in your MCQ, these questions comes frequently where the maximum absorption takes place in the jejunum, because there is a presence of large amount of villi and microvilli. Apart from that, there is some amount of occur in your duodenum and ileum. When the pancreatic secretion is, your gastric secretion is higher, so there is a much smaller amount in your duodenum and the ileum, and the terminal part, that is the colon, it is mainly for your absorptive properties. Okay. So in your jejunum, you think this is a cell where the absorption is take place. In the cell there is it's called striated water layer.
what is the purpose of this layer? Because you know, if water is above your cell, so those substance that is the water soluble can directly enter into the cell. Water soluble, উপরে water আছে, water মিশে যাচ্ছে, absorb হয়ে যাচ্ছে. But when when some substance that is not water soluble, কি হতে পারে? oil কি হয়? জলে দিলে that is হ্যাঁ. So mainly our fat layer, that is not the water soluble. So to make the fat water soluble, you have to act on that, because there is some substance like bile salt and all the stuff that coated the lipid layer to make it the water soluble, because unless it is water soluble, it can't pass the water layer to enter into the villi and microvilli, or and vice versa. If it not enter into the villi or microvilli, that not absorb. So make this substance water soluble by act on bile salt and the pancreatic lipase. বুঝা গেল? Next come through the protein, fat, carbohydrate, protein and fat. Start with the carbohydrate. Carbohydrate, you know the two things. একটা হচ্ছে বাংলায় বলছে কাঁচা আলু আর সেদ্ধ আলু. কাঁচা মানে হচ্ছে unboiled and boiled. So what is the difference between the boiled and unboiled? Boiled, you know that there is it is a starch present in the boiled potato, and when you boiled it, it become swollen and it burst it, and there is a substance collagen that is coated in the unboiled. This collagen when boiled, that is the broken down. Okay. So what is the difference between the absorption of boiled and unboiled? You know, the unboiled, when we boiled, when we take, salivary amylase acts on this, but if it is unboiled, then the quotation present outside the starch layer, salivary amylase cannot act on those substances. বুঝা গেল? তো salivary amylase act only on the boiled substance. বুঝা গেল? Salivary amylase, there is some limitation. What the limitation is there? Because there is a bond like alpha 1,4, alpha 1,6. You know, you come to the biochemistry structure. This structure cannot be broken down by your salivary amylase. Okay. So this is the present in your boil. So after enter into the stomach in salivary, the pH is around 6.5 and something. But when the foodstuff enter into the stomach, the pH is the 4, because it is highly acidic. Is in this acid form, you know the acid that inhibit the enzyme of salivary amylase. তাহলে যখন তো স্টমাকে খাবারটা এলো, তখন স্যালিভারি অ্যামিলেজ যেটা মুখে ছিল সেটাকে নষ্ট হয়ে গেল। স্যালিভারি অ্যামিলেজ তখনও থাকে, কোথায় থাকে? এটা হচ্ছে ফুড পার্টিকেল, এটাতে ফুড পার্টিকেল ধরে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য ব্রোকেন ফুড পার্টিকেল, নট সলিড। তাহলে এইখানে যে স্যালিভারি অ্যামিলেজগুলো থাকলো না, এগুলো সব নষ্ট হয়ে গেল। বাট এই স্যালিভারি অ্যামিলেজ যেগুলো ইনসাইড দ্য ফুড পার্টিকেল ঢুকে আছে, that are present, that not inactivated by your high pH, ঠিক আছে? নেক্সট কোথাটা হবে আমাদের? in the large intestine, what the enzyme is called pancreatic amylase. Pancreatic amylase is a strong enzyme than salivary amylase. সে কি করছে? তোর
গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ল্যাকটোজ, এইগুলোকে ব্রোকেন ডাউন করছে, বুঝলি তো? হ্যাঁ, সুক্রোজ, হ্যাঁ, সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, হ্যাঁ, এগুলোকে সব ব্রোকেন ডাউন করে দ্যাট ইজ দ্য ফর্ম দ্য সুক্রোজ থেকে কি হবে, সুক্রোজ থেকে তৈরি হবে তোর ফ্রুক্টোজ, মানে দ্যাট দ্য ডাইস্যাকারাইড, আই মিনস দ্য যখনই একটা তোর কার্বোহাইড্রেট অ্যাবসর্ব হবে যখন দে আর ইন দ্য monosaccharide form. But in the salivary amylase that are not always, that is because there is a lack of alpha 1,4, alpha 1,6 broken down, so সেই লিঙ্কগুলো ব্রোক করতে পারছে না, সেই জন্য সেখানে সমস্ত তোর ডাইস্যাকারাইড কিছু ফর্ম হচ্ছে মনোস্যাকারাইড, কিছু ডাইস্যাকারাইড থেকে যাচ্ছে। But when it enters into the small intestine, the pancreatic amylase that is more potent than salivary amylase, সে কি করছে, সমস্তটাকে ভেঙে দিয়ে মনোস্যাকারাইডের ফর্মেশন করে দিচ্ছে। অলমোস্ট নট 100%, 99%, অলমোস্ট ওটাকে ভেঙে দিয়ে সুক্রোজ থেকে ল্যাকটোজ, হ্যাঁ, সুক্রোজ থেকে ফ্রুক্টোজ, ল্যাকটোজ, এগুলো ফর্মেশন করে দিয়ে ভেঙে দিচ্ছে। সো দ্যাট ইজ দ্য ব্রোকেন ডাউন at this level. Now the absorption কোথা হবে, you know the absorption occurred in the, আমি যে বললাম villi and microvilli, তাহলে কি হচ্ছে, এই সেলগুলো এইগুলো যখন enter into the enterocyte where the present is the SGLT, sodium dependent glucose transporter, সোডিয়াম ঢুকছে, সে কি করছে, along with the your monosaccharide-টাকেও নিয়ে ঢুকছে, সোডিয়ামও ঢুকছে, সোডিয়াম ডিপেন্ডেন্ট গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্ট, ঠিক আছে? তো এসজিএলটি দিয়ে কি করছে, এন্টার ইনটু দ্য সেল, এই সেলে এন্টার করছে, তারপর কি করছে, এখানে হচ্ছে তোর গ্লুট ট্রান্সপোর্ট, ঠিক আছে? তোরা দেখবি যখন ফাইনাল ইয়ারে যাবি, যখন এমসিকিউ করে দেখবি গ্লুট বিভিন্ন ভাগ আছে, গ্লুট 1, গ্লুট 2, গ্লুট 3, গ্লুট 4, এগুলো ভাগ আছে, এগুলো এমসিকিউ আছে। গ্লুট 4 কোথায় মাসেলে কাজ করে, গ্লুট 4, ঠিক আছে? তো এগুলো এমসিকিউ আছে তোদের। তো বেসিক্যালি এখন জানা উচিত এগুলো গ্লুট দিয়ে কি করছে, ফ্রম দ্য সেল টু দ্য, এটা কোথায় এন্টার ইনটু দ্য ব্লাড, সেল থেকে কোথায় যাবে, বাই ইসিএফ, and from ECF to blood, because there is a low hydrostatic pressure in your blood, and the sodium entered it and it dragged down your monosaccharides, okay? And this application help in where, in your ORS formula. ORS এ কি হয়, ORS এ there is a proportion amount of glucose and sodium is there, because it along with this sodium it help to absorb your glucose also, because you know the there is in your when dehydration occur, there is a lot more ATP and broken down, so you know the body need glucose to fight against these pathogens, okay? So this is the carbohydrate, বোঝা গেল, সিম্পল জিনিস, কেমন কিছু কমপ্লিকেটেড নয়। নেক্সট হচ্ছে তোর প্রোটিন কি হচ্ছে, প্রোটিন হচ্ছে প্রোটিন আমরা সবসময় কিন্তু কাঁচা মাংস কেউ তো খায় না, মাংস আমরা সবসময় কি করি, দ্যাট ইজ এ বয়েলড, কুকিং। কেন কুকিং করি, বিকজ দেয়ার ইজ এ there is a formation of collagen and elastin present in the protein molecule, and is we boiled it, the collagen and elastin that is boiled to produce the gelatin, boiled হয়ে সে gelatin formation করে, and that help to break some amount of protein into the in the protein layers. So
আমাদের যখন তুই প্রোটিন খাচ্ছিস, আমরা যেমন স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ ছিল, প্রোটিনে কিন্তু মুখে কিছু নেই, নট ইন দ্য মাউথ। স্টার্ট কোথায় হচ্ছে? ইন দ্য স্টমাক অ্যান্ড ইন দ্য ইয়োর স্মল ইন্টেস্টিন। স্টমাকে কি হচ্ছে? স্টমাক থাকে আমাদের পেপসিন। ইট ইজ এ স্ট্রং এনজাইম। হ্যাঁ, পেপসিন অ্যাক্ট অন those high pH like 4 to 4.5 in the stomach because there is a large amount of acid. তাহলে কি হচ্ছে? তাহলে আমাদের প্রোটিন খাচ্ছি, সেখান থেকে আমাদের অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন হলো, দ্যাট ইজ কল অ্যাসিড মেটাপ্রোটিন, থেকে প্রাইমারি প্রোটিওজ, সেকেন্ডারি প্রোটিওজ অ্যান্ড দ্য পেপটোন ফর্মেশন হলো। অ্যান্ড দ্য, বোঝা যাচ্ছে তো? তোর ইয়েটা এলো, প্রোটিন এলো, তোর স্টমাকে হাই পিএইচ, এনজাইমটা রিয়াকশন করলো, তাহলে কি হলো? প্রোটিন থেকে অ্যাসিড মেটাপ্রোটিন, কারণ অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন হয়েছে, সেখান থেকে প্রাইমারি প্রোটিওজ, সেকেন্ডারি প্রোটিওজ অ্যান্ড দ্য পেপটোন। অ্যান্ড পেপটোন, ইউ নো দ্য পেপটোন ইজ নট লাইক প্রোটিন। ইয়েতে কি হলো? তোর কার্বোহাইড্রেট কি হলো? কার্বোহাইড্রেট আমাদের অ্যাবজর্পশন তখনই হচ্ছে যখন দে ফর্ম দ্য মোনোস্যাকারাইডস। হিয়ার the protein only be absorbed when it is, প্রোটিনের সব থেকে স্মল মলিকুল কি আছে? অ্যামাইনো অ্যাসিড। এক্স্যাক্টলি, তো অ্যামাইনো অ্যাসিড হতে হবে, কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিড, পেপটোন ইজ নট লাইক দ্য ইয়োর অ্যামাইনো অ্যাসিড। প্রোটিন কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিড নয়। তো পেপটোন ইজ দ্য চেন, স্মল চেন, বাট দেয়ার ইজ এ সাম এ পেপটাইড লিঙ্ক। প্রোটিনের সঙ্গে প্রোটিনের যে লিঙ্ক থাকে তাকে বলে পেপটাইড লিঙ্ক। So there is a small, but there is a peptide link. Unless you broken down all your peptide link, the amino acid can't be generated. সমস্ত পেপটাইড যে লিঙ্কগুলো থাকে প্রোটিনের, সেগুলো সবকটাকে ব্রেক করতে হবে, তবেই তুমি একটা অ্যামিনো অ্যাসিড জেনারেট করতে পারবে। সো এখানে কিন্তু পেপটোনে কিন্তু কি হচ্ছে? তোর এই একটা অ্যামিনো অ্যাসিড কিন্তু তোর টানার, মানে দুটো তিনটে চারটে অ্যামিনো অ্যাসিড পেপটোন লিঙ্ক দিয়ে থাকছে, লার্জটা হচ্ছে না, স্মল হচ্ছে কিন্তু থাকছে। সেটা কি হচ্ছে? চলে আসছে ইন দ্য ইয়োর স্মল ইন্টেস্টিন। অ্যান্ড স্মল ইন্টেস্টিন, দ্য where the pH is about 6.5 to 6.8, and that pH, the stomach, the pepsin, that is inactivated because it act on acidic form. Now they enter into your alkaline form. Okay, the enzyme is called pancreatic amylase. Pancreatic lipase, pancreatic amylase, and the pancreatic form. So pancreatic enzyme act on those molecules. তো তাহলে কি হচ্ছে? That is in the alkaline pH, the pancreatic enzyme act on those and primary proteose, secondary proteose, and peptone. And here the peptone, that is the broken down into your স্মল মলিকুল। এখানে কি হচ্ছে? তোর ট্রাইগ্লিসারাইড থেকে তৈরি হচ্ছে তোর ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস, অ্যান্ড দ্য ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ফর্ম, দ্যাট ইজ দ্য জেনারেট into your small intestine, now become available for the absorption in your jejunum. জেজুনামে কি আছে? জেজুনামে তোর এই সেম তোর অ্যামাইনো অ্যাসিড, সোডিয়াম ট্রান্সপোর্টার। সোডিয়াম এন্টার হচ্ছে সেলে, they drag down the amino acid inside the cell. That is called sodium dependent amino acid transporter. Okay, তো অ্যামাইনো অ্যাসিড ঢুকছে ভেতরে, ঢুকে তোর now become they are available for your absorption. Okay, এটা হয়ে গেল তোর প্রোটিন। ঠিক আছে, এখানে তোর কি আছে? এখানে তোর there is some practical revisions where কি হয় তোর, আমাদের কি হয় যে মেনলি কিছু কিছু প্রোটিন যেগুলো আছে না, সেগুলো আমাদের ডাইরেক্ট অ্যাবজর্ব হয়। ও এক্সাম্পল হচ্ছে মাদার্স মিল্কে যদি আমাদের তোর প্রোটিন থাকে, সেগুলো ডাইরেক্ট অ্যাবজর্ব হয়। অ্যান্ড what is the difficulty we face with this? Because there is some food allergy. ফুড অ্যালার্জিতে কি হয় দেখবি, যাদের কিছু বলে না, যাদের বেগুন, চিংড়ি মাছ, এগুলোতে অ্যালার্জি হয়, তাহলে কি হয়? এগুলো তোর
যদি আমাদের বেগুন বা চিংড়ি মাছে মেনলি কি হয়, মেনলি তো আমরা খাচ্ছি মানে প্রোটিনই তো হচ্ছে, বেগুন তো চিংড়ি মাছে কি থাকে, প্রোটিন থাকে, বা জাতীয় কিছু খেলি, তো সেগুলোতে কি হয় তোর বা এগ, তো সেগুলো সেখানে এই প্রোটিনগুলো তো ডাইরেক্ট অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড দিস ফুড স্টাফ প্রডিউস দ্য ইয়োর ফুড রিলেটেড অ্যালার্জিক রিয়াকশন। এটা হচ্ছে তোর ওর একটা তোর কি বলবো একটা কমপ্লিকেশনস। তেমনি কার্বোহাইড্রেটে কি হয়, কার্বোহাইড্রেটে তোর মাদার্স মিল্কে কি থাকে, আমরা যখন বাচ্চা ওয়ান প্রডিউস দেয়ার ইজ এ ল্যাকটেজ, দেয়ার ইজ এনজাইম কল ল্যাকটেজ, অ্যান্ড ইন চাইল্ড দেয়ার ইজ এ হাই ল্যাকটেজ অ্যাক্টিভিটি। হ্যাঁ, আফটার some time when we become older and getting older, আমাদের ল্যাকটেজ অ্যাক্টিভিটি কমে যায়। দেখবি তোরা যখন আউটডোরে বসবি, হ্যাঁ, হাড় ক্ষয়ে গেছে, হ্যাঁ, বলি তুমি বেশি করে একটু মিল্ক জাতীয় খাবার খাও, ডাক্তারবাবু মিল্ক খাবো না, দুধ খেলেই আমার অম্বল অ্যাসিড, বিকজ দে আর হ্যাভ আ ল্যাকটেজ ইনটলারেন্স। ওকে, সেখানে দেখবি ম্যাক্সিমাম লোকজন এখন আর দুধ খায় না। হ্যাঁ, দেখবি দুধ খাওয়ার নাম বলেই পালিয়ে যাবে এখান থেকে, না ডাক্তারবাবু দুধ খাবো না, দুধ খেলেই অম্বল। হোয়াট হ্যাপেন, বিকজ দ্যার ইজ এ ল্যাকটেজ ডেফিসিয়েন্সি। যত এবং এই ল্যাকটেজ ডেফিসিয়েন্সি কী হবে, যত তোর ওল্ডার হতে যাবে তত এই ল্যাকটেজ যে এনজাইম আছে না, সেই এনজাইমটা ডেফিসিট হতে শুরু করে, অ্যান্ড দে বিকাম ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। In some complicated cases, a child may become lactose intolerance. কি হয়, বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে যাচ্ছে আর বাচ্চা পটি করিয়ে যাচ্ছে, তখন কি হয়, তো ল্যাকটেজ ফ্রি পাওয়া যায়, ল্যাকটেজ ফ্রি মিল্ক বা দ্যাট ফুড স্টাফ অ্যাভেলেবল নাও মার্কেট, they are the main food to avoid milk. Okay, that is called the lactase intolerance. Now এটা হয়ে গেল তোর প্রোটিন। নাও we come to fat. Fat হচ্ছে the in our warm country we not consume fat because two things. That is, the cost of fat is very high, তাই না? লোকে কি ঘি খাবে? ঘিয়ে তো প্রচুর দাম। তুই বলি গ্রামের লোকটা চাষ করে, তুই বলি ঘি খাও, সে আর আসবে? তোর কাছে আসবে না, বিকজ দ্যার ইজ এ কস্ট ভ্যালু। চিজ কেউ খাবে না, বিকজ দ্যার ইজ এ ভ্যালু ইজ মাচ হায়ার। অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ the energy that we get from our fat, it is much higher. So it helps to fight against cold. So what happen in cold country, in like your European country, they consume much amount of fat. What is the balanced diet? So দেখবি ফার্স্ট সেকেন্ডারি যখন পড়বি, ব্যালেন্স ডায়েট কি, 60% carbohydrate in Indian scenario, 30% protein and 10% fat. But when we enter into the colder country like Canada, like Norway or somewhere, their fat consumption is much more higher to fight against the cold, because there is extreme cold and you have to fight against it, and that the ATP that we generate from the fat, that is much higher. ওকে, এখানে খেলে কি হবে, কদিন বাদ কোলেস্ট্রল বাড়বে। ফ্যাটে কি হচ্ছে, ফ্যাটে হচ্ছে তোর আমাদের মুখে যেটা থাকে স্যালিভারি, ওটা দ্যাট ইজ মাছ, দ্যাট দ্য নেগলিজেবল পার্ট। স্টমাকে কিছু থাকে না। নাও এন্টার ইনটু দ্য your duodenum, ileum, that is the small intestine, and that is the pancreatic lipase. The main enzyme, it is the pancreatic lipase. You know, pancreatitis যখন হয় কি হয়, আমাদের লাইপেজ টেস্ট করতে বলে, হ্যাঁ, অ্যামাইলেজ লাইপেজ টেস্ট করতে বলে। কি হয়, যখন আমাদের খাবারটা তোর স্টমাক দিয়ে পাস করে যখন আমাদের নিচের দিকে নামছে,
there is a they did this food stuff mix with the your pancreatic lipase and bile salt. এগুলো কি করে, এগুলো ফ্যাটটাকে ইমালসিফাই করে। ইমালসিফাই মানে কি হচ্ছে, তোর একটা তোর ফ্যাটগুলো কি হয়, দে লাইক ড্রপলেটস, fats are like droplets broken down the droplets. When they mix with the bile salt and the pancreatic lipase, they become droplet, ছোট 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 ছোট, মানে এরম ছিল জিনিসটা, জাস্ট ড্রপলেটস। এটা কি হচ্ছে, দে বিকাম ওই স্মল পার্টিকেল, ঠিক আছে। এর উপর এসে বাইল সল্ট, bile and the pancreatic lipase এসে লাগে। আর লাগার জন্য কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে ফুড স্টাফ, এগুলো এসে তোর বাইল সল্ট বাইল পিগমেন্টসে লাগছে। এটা হচ্ছে তোর হাইড্রোফোবিক এন্ড, আর এটা হচ্ছে তোর হাইড্রোফিলিক এন্ড। কেন দরকার হলো আমি আগেই বলেছিলাম, হাইড্রোফোবিক মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ বিকাম ওয়াটার সলিউবল। তাহলে ইফ fat is to be absorbed, they must be cross the water layer, and to fat become a water soluble, this must be coated with that way to become the dissolved in the water layer, ঠিক আছে। তাহলে কি হলো, সে ওয়াটারের মধ্যে ঢুকলো, ঢুকে দুটো কাজ হবে, একটা হচ্ছে তোর less than 12 কার্বন আর more than 12 কার্বন, ঠিক আছে। বাইল সল্ট আর বাইল পিগমেন্ট তোরা দেখবি যখন আগে তোরা পড়েছিলি যে এন্টারো হেপাটিক পাথওয়ে পড়েছিলি, তো তোদের বোধহয় এই ক্লাসটা আমি নিয়েছিলাম যতদূর। কি হয়, দেয়ার ইজ আ অ্যামাউন্ট অফ বাইল পিগমেন্ট অ্যান্ড বাইল সল্ট দ্যাট ইজ present in your enterohepatic circulation, and that is the fixed. It secrete, and 99% of bile salt and bile pigment are absorbed in this pathway, আর সেগুলি বারবার ঘুরে যাচ্ছে। তো এখানে কি হচ্ছে, এখানে তোর যখনই ওর বাইল সল্ট আর বাইল পিগমেন্ট হচ্ছে কি করলো, এর সঙ্গে লাগলো, লেগে এই জাস্ট জায়গাটা ক্রস করে দিল। ক্রস করে দেওয়ার পর কি হয়েছে, ফুড পার্টিকেলগুলো এর মধ্যে ঢুকে গেল, যেগুলো 12 less than 12 কার্বন, সেগুলো ডাইরেক্ট তোর যে তো ল্যাটারাল সারফেস আছে সেখান দিয়ে অ্যাবজর্ব হয়ে গেল। অ্যাবজর্ব হয়ে কোথায় যাবে, ইন দ্য ইসিএফ, ফ্রম ইসিএফ ইট এন্টার ইনটু দ্য ব্লাড, হয়ে গেল। বাইল সল্ট আর bile pigment, they are now become free because they deposit the droplet into the cell, and they are now go back to the original circulation. Bile salt bile pigment তো ওটা তো অ্যাবজর্ব মানে ডাইজেশন হয়ে লাভ নেই, তাকে তো ওই কাজটাই করতে হবে সারাদিন, সে গাধার খাটনি খেটে বেড়াচ্ছে, বুঝলি তো, একজন খাটছে আর মা পরিশ্রম করছে আর তোর এখানে গল্প করছিস, সেই টাইপের হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, তো দে আর অনলি হেল্প টু জাস্ট পাস দ্য লেয়ার, মানে তো বাবা মা যেমন কি করেছে, তোকে পড়াশোনা টাকা পয়সা খরচা করে এ করে যে কোনো রকমে ডাক্তারে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাও বাবা মা ছেড়ে দিয়েছে, তুই যা খুশি করবি কর, সেরকম আর কি। তো দে এন্টার ইন্টু দ্য সেল, যে বাইল সল্ট বাইল পিগমেন্ট আবার গো ব্যাক দেয়ার অরিজিনাল স্টেজ।
এখানে কি হচ্ছে less than 12 they are direct absorb, more than 12 সেগুলো কি হচ্ছে they become, যে সেটা অনেকটা বড় মলিকুল, হ্যাঁ সেটা কি করছে তোর they are not enter into the blood, so they form a chylomicron. Chylomicron তোরা পড়ে দেখবি, chylomicron এটা it is a substance from the your fat and the chylomicron formation করছে, and the chylomicron that is the larger one that absorb in the lymph node. এটা কি হচ্ছে লিম্ফ নোডে অ্যাবজর্ব হচ্ছে, বোঝা গেল? This way your fat soluble fats are your absorbed. Okay, now you know the last two things, that is absorption of water and absorption of vitamins. Absorption of water you know you in our body, that is the almost total absorption take place, it is our 10 liters absorptions, তার মধ্যে হচ্ছে 75% হচ্ছে যেটা আমাদের বডিতে অলরেডি আছে, আর 25% যেটা আমরা জাস্ট মানে উই টেকেন, because you know apart from urine only 250 ml of water passes through stool, all are absorbed. ঠিক আছে, তো water is absorbed because why, there is a one theory that is called the hydrostatic pressure. ঠিক আছে, when the hydrostatic pressure into the lumen it is low, it drag the water, and that is called water absorption. When the hydrostatic pressure of the lumen become high, it absorb the water, তাহলে কি হচ্ছে সে জলটাকে টেনে নিচ্ছে, তাহলে because it is the hydrostatic pressure inside the lumen, it is critical for the water absorption. When it is become low, it drag the water, that is called absorption. When it is high, it drag the water from ECF, it is called secretion. Absorption and secretion. Okay. So what happened in you know the in our diarrhea we apart from we take it the glucose ORS, we also there is a substance called magnesium and zinc and magnesium, that we all, because it given to reduce the secretion of water in the your intestine. Now apart from that, you know there is a hormone called aldosterone. Aldosterone act on your intestine also, and it is called epithelial sodium channel, that aldosterone act, and it by this they absorb the sodium. When we absorb a sodium, because chloride is always stand behind sodium, so when we absorb sodium, we definitely we also absorb our chloride passively because sodium কি হয়, sodium আরেকটা কারণ হচ্ছে inside the cell there is a less sodium, and outside the cell that is a mass sodium. ECF এ sodium বেশি থাকে, cell inside তো সোডিয়াম কম থাকে। কার ফোনে আওয়াজ হচ্ছে এরকম করে? তো ইনসাইড দ্য সেলে সোডিয়াম কম থাকবে, তাহলে বাই দ্য কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট দ্য সোডিয়াম এন্টার ইনটু দ্য সেল, and when sodium enter into the cell, it drag the chloride ion. Okay, and you know aldosterone absorbs sodium by the cost of potassium.
সোডিয়াম সিক্রেশন করছে, পটাশিয়ামকে বাইরে বার করে দিচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, তোর সোডিয়াম যখন আমাদের সিক্রেশন মানে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, দে অলসো সিক্রেট দ্য পটাশিয়াম। ওকে, so this is the main molecule, sodium, potassium and the your chloride. This is the main things that that the molecule are ready to absorb. Okay, এবারে দেখবি তোর যখন কি হয় আমাদের ইন ডায়রিয়াতে কি হচ্ছে, তোর সোডিয়াম তোর দেয়া হচ্ছে, সোডিয়াম গ্লুকোজ এগুলো দেওয়া হয়, বিকজ দ্য সোডিয়াম যখন ঢুকছে সে কি করছে, ইট ড্র্যাগ দ্য ওয়াটার অ্যান্ড ড্র্যাগ দ্য ক্লোরাইড। তাহলে সোডিয়ামের সঙ্গে ওয়াটারও ঢুকছে, ক্লোরাইড ঢুকছে, সো দেয়ার ইজ আ ব্যালেন্স অফ ওয়াটার অ্যান্ড দ্য সোডিয়াম ইন দ্য বডি, তাই না? তাই তো হয়। আমার ডায়রিয়াতে কি হচ্ছে, আমরা কি বললাম, নর্মালে হচ্ছে তোর 250 ml অফ তোর ওয়াটার ইজ সিক্রেটেড in the stool, but in the diarrhea there is a large voluminous water stool. So water is here. What happened? The water is secreted because lumen is now your hypertonic and water is secreted. To make them hypotonic, we give the sodium glucose. Sodium glucose, what happened? Then the sodium it drag the water, and water কি হচ্ছে now secretion become absorption. So কি হচ্ছে, আমাদের ওয়াটারটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের ভলিউম অফ স্টুলটা তোর কমে যাচ্ছে। So do you know that definitely the in your bacterial cases, bacterial there is a role of antibiotic, but when it become cholera or something, there is a bacterial. But mostly in child or in adult, mostly in child, the diarrhea is the viral, and the only the ORS make the patient to rehydrate. It is the treatment, আর কিছু লাগে না। সাপোর্টিং ট্রিটমেন্ট, স্যালাইন তোর, আর হচ্ছে তোর ওআরএস, জিঙ্ক প্রিপারেশনস, হ্যাঁ, প্রিবায়োটিক, প্রোবায়োটিক, and this is the stuff that make the child or the baby rehydrate, because viral no role of antibiotic. তো সেখানে কি হবে, তোকে ওআরএস দিতে হবে, যদি মুখে খেতে পারে ভালো, না হলে তোকে স্যালাইন দিতে হবে। তো বেসিক কনসেপ্ট ইজ টু মেক দ্য ওয়াটার in your body intact. ডিহাইড্রেশন হলে ওয়াটার লুজ হবে, ওয়াটার লুজ হলে কি হবে, there is a less perfusion in your organ and your organ become dysfunctioning, তাই না? কিডনি খারাপ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। তো তোকে শরীরে হাইড্রেশনটা বজায় রাখলেই হবে, ডায়রিয়া অটোমেটিকলি ঠিক হয়ে যাবে। একদিন, দুদিন, তিনটা যখন দেখবি ওয়ার্ডে যখন যাবি, তখন পেশেন্ট ডায়রিয়া নিয়ে ভর্তি হবে, হ্যাঁ, একদিনে কমছে না, দুদিনে কমছে না, তো টেনশন নেওয়ার কিছু নেই। প্রথমেই পেশেন্টকে বলে দিতে হবে যে ডায়রিয়া মোস্টলি অল ডায়রিয়া ভাইরাল, মনটা ঠিক রাখতে হবে। আর কি দেখতে হবে, ইউরিন আউটপুট দেখতে হবে যে ঠিক আছে কিনা। যদি পেশেন্টের ইউরিন আউটপুট ঠিক থাকে, তাহলে তোর ডায়রিয়া নিয়ে বিশেষ কিছু টেনশন নেওয়ার কিছু নেই, ডায়রিয়াটা ঠিক হয়ে যাবে। 2 দিন, 3 দিন, 4 দিন লাগতেই পারে, কিন্তু ডায়রিয়াটারও ঠিক হয়ে যাবে। নেক্সট হচ্ছে তোর ভিটামিনস। ভিটামিনস হচ্ছে তোর কি হচ্ছে, যে হোয়াই অবজার্ভ দ্য ভিটামিনস। ভিটামিনসে কি হয় না, তোর mainly the vitamin D. Vitamin D, it is not related to our digestion, because vitamin D comes from direct from your sunlight and skin, where all the conversation are take place. ঠিক আছে? What are the absorption are only the fat soluble vitamin. What are the fat soluble vitamin? ADEK, তাই না? আমরা পড়েছিলাম, that is the fat soluble vitamin, and when we absorb fat, all the
ADEK are absorbed passively when we absorb the fat. So fat soluble vitamin are absorbed when we absorb the fat. ঠিক আছে? আর ভিটামিন ডিটার জন্য কোনো নট রিলেটেড টু আওয়ার গাট, ইট ইজ সোললি ফর দ্য স্কিন, that is the responsible. Okay, so this is in short your absorption of carbohydrate, protein, fat and also waters and vitamins. Okay, তো পরীক্ষার সময় যদি প্রশ্ন আসে, দেখ কিছু তো কমপ্লিকেটেড কিছু নেই, হ্যাঁ, জাস্ট ওই মানে একবার ঘরে পড়ে নিবি, কারণ এটা হচ্ছে রিয়েল সত্যি করি মানে নট ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। অ্যাবজর্পশনের কী আছে, তাই না? খাওয়ার পর কেউ চিন্তা করে কী হলো তারপর, তো চিন্তা করে না তুমি, এটাও কিছু নেই। তো একবার তোরা একবার ঘরে গিয়ে একবার পড়ে নিবি জাস্ট, তো মোটামুটি পরীক্ষায় প্রশ্ন এলে তোরা এও শর্ট কোশ্চেন্স আসবে, তোমরা আশা করি এটা অ্যান্সার করতে পারবে। ঠিক আছে? সিজারের ডেফিনেশন, হোয়াট ইজ সিজার? হ্যাঁ, যে অ্যাবনর্মাল ইন্টারমিটেন্ট স্পন্টেনিয়াস paroxysmal discharge at high frequency. Okay, so seizure is the seizure is the symptom basically. Okay, and what is convulsion? Convulsion is sudden, involuntary, violent and spasmodic contraction and relaxation of skeletal muscle, that is convulsion. And what is epilepsy? A group of recurrent disorders of cerebral function characterized by both seizures and convulsion. Okay, so seizure is the discharge from the neuron and convulsion is the skeletal muscle relaxation and contraction, and both are termed within the term epilepsy. Seizure facts: seizures are not usually life-threatening except acute severe attacks. Seizures are not usually life-threatening except acute severe attacks. That means status epilepticus. Now, can you tell me the management of status epilepticus? Anybody? Status epilepticus এর ম্যানেজমেন্ট কি হবে? হ্যাঁ, না পরপর একটা ক্রোনোলজি আছে না? হ্যাঁ, ভুলে গেছিস তো, ওইটা আগে যাচ্ছি, দাঁড়া। মধ্যে নেই, আচ্ছা আমি যাচ্ছি পরপর। আগে সিজারের ডিটেলস গুলো দেখে নি, যে সিজার্স আর নট ইউজুয়ালি লাইফ থ্রেটনিং এক্সেপ্ট অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাটাকস। ফ্যাক্টরস লাইক ফিভার, অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, drug abuse and sometimes even watching TV may trigger an seizure attack. Okay, breathing may cease for few seconds and the patient may turn blue, that means may happen, cyanosis may happen. This is most important factor of seizure, that is lip biting. The patient will bite his or her lip. So lip biting remains the surest among all clinical signs for most type of seizures. People don't feel pain during a seizure. Muscles may be sore afterward. Person may be different for a while after the seizure. এটার মানে পেশেন্ট বলবে যে আমার এই অ্যাটাকের পর আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না কিছুক্ষণ, for few moment I was unable to understand anything. So he or she may feel different, অন্যরকম মনে হচ্ছে, এটাই বলবে। Consciousness may be altered or may not be altered depending on the type of seizure. The brain almost always stops the seizure on its own.
So, seizure is a momentary activity, self-limiting. Okay, it will stop after a certain point of time automatically. Very important. This question came in your semester. Adenosine. See, সবাই antiarrhythmic লিখলো. Antiarrhythmic is a fact function. Nobody written antiepileptic. Endogenous anti-seizure substance. Why without outside drug intervention there should be a spontaneous arrest of seizure activity after an attack? Why the brain could remain seizure free for some time between the two intervening attacks? So, there is a seizure attack, next day is a seizure attack. So, the in between the patient is seizure free. Why? The available reports are strongly in favor of an involvement of adenosine, which is endogenous anti-seizure substance in epilepsy. Adenosine, the question came. So, epilepsy is a neurological disorder affecting the central nervous system. Causes, it can be genetic, can be infective, can be congenital defects, can be severe head trauma, can be ischemic injury or tumor, can be drug abuse, and can be unknown. Very important. What are the drugs that can cause seizure? Drug of abuse like amphetamine, meth, cocaine, phencyclidine, methylphenidate, they can cause seizure attack. Psychotropics like antidepressants, antipsychotics and lithium. Anesthetic and analgesics, meperidine, tramadol, local anesthetics can cause seizure attack. Sedative hypnotic drug withdrawal, alcohol, barbiturates and benzodiazepines may precipitate withdrawal of these drugs, may precipitate seizure attack. So, what is nerve cell communication in seizure? That is, the neurons communicate between themselves using small molecules called, we know, neurotransmitters, right? We know neurotransmitters. These neurotransmitters modulate and regulate the electrical activity of a given neuron and tell it when to fire an action potential or when not to. Glutamate, we know, excitatory neurotransmitter, GABA we know, inhibitory neurotransmitter. The action potential is the electrical signal that travels down the axon and is created by using sodium ions and inhibited by potassium ions. Usually these processes work synergistically to produce normal behavior and activity. When dysfunctional, abnormal electrical activity occurs and can produce seizures. So, how to diagnose a case of seizure? Biting of the tongue, that is surest sign of the seizure episodes. Most important sign, পেশেন্টের জিভে দাগ থাকবে, আগে দাঁতে দাঁত লেগে গেছিল, সিজারের সময় জিভটা কেটে গেছে, তো হিস্ট্রি থাকবে, জিভে দাগ থাকবে. So, surest sign of seizure is biting of the tongue. Next কি blackout happens in grand mal and complex partial epilepsy. Look for precipitating factors like TB, alcohol, drugs, stress, infection, etc. What is prodrome? Prodrome is not a part of seizure. It lasts hours or days preceding the seizure, that is change in behavior or mood before the seizure. What is aura? Aura is flashing light, strange smells, strange feeling in the gut, that is a part of the seizure. And then happens post attack amnesia. So, initially is a prodrome, then there is aura and then there is
post-attack amnesia, that is drowsiness, residual paralysis for less than 24 hours, Todd's palsy, post-seizure temporary weakness of limbs. Tests, ছেড়ে দাও, CT brain or MRI can be suggestive. So what are the types of seizure? See, one is partial seizure. See, focal. That means seizure activity starts in one part of the brain. What is generalized? Generalized is seizure activity involves the whole brain. Very simple. Okay, partial seizure, one limited area is involved, and generalized whole brain is involved. Then what happens? Generalized seizure, you can break into these all forms. Absent seizure, that is staring or blinking without falling. Absent seizure, that means you are talking with somebody, okay, talking with somebody. Suddenly you realize that that person is not neither listening to you nor understanding you, just looking at vaguely. Okay, just looking like that. And after 4 or 2-3 minutes, he or she suddenly comes back. Okay, so that's called absent seizure. Next is myoclonic, that is jerking movements of the body. For example, the patient is sitting like that, jerking, hand jerking, jerking. This is myoclonic seizure. Then tonic-clonic seizure, stiffening, falling and jerking of the body. That is tonic-clonic. So it includes a tonic phase and a clonic phase or atonic phase. Now partial seizure can be simple, complex partial and with secondary generalization. Simple partial seizure activity while the person is alert. That is simple partial seizure. Complex partial seizure, seizure activity with change in awareness of the surroundings. So you see, generally complex partial seizure and generalized seizure, there is loss of consciousness. Okay, in all other types of seizures, consciousness may remain intact. So you see, partial seizure, generalized seizure involving the whole brain, and then initially partial, then from that secondary generalization. Okay, so partial seizure, generalized seizure, partial seizure, from their generalized secondary generalization. So you see tonic-clonic phase. So tonic phase and then clonic phase. You see it is also shown here. So mechanism of action. What is the mechanism of action? There are three main categories of therapeutics. One is inhibition or prolongation of inactivation. Inhibition or prolongation of inactivation of voltage gated sodium channels to slow neuron firing. Example, phenytoin, carbamazepine, valproate, lamotrigine, topiramate and zonisamide. Then enhancement or facilitation of the inhibitory effects of the neurotransmitter GABA. Example, barbiturates, benzodiazepines, vigabatrin, valproate, gabapentin and tiagabin. And lastly, inhibition of calcium channels. Example, ethosuximide and valproate. So you see, this is the sodium channel. So prolongation of the sodium channel inactivation. Okay, we all know what are the drugs: phenytoin, carbamazepine, valproate, lamotrigine, topiramate and zonisamide. So there is a confusion among you that how to write an answer during an exam, specifically when there is a short note. Okay, lot of confusion among you. So for example, you have been given sucralfate or you have been given short note on
phenytoin, okay, বা short note on carbamazepine. So what are the things or how to write the question? Okay, so first thing is give an introduction to the drug. Okay, you can write it, very important. If this way you write in your exam, you will get the maximum marks. Okay, so my suggestion, write this way in this format. So number 1 should be what type of drug it is. Any drug that has been given to you to write. So what type of drug it is? For example, carbamazepine. So first line would be it is an anti-epileptic drug. Very simple. Simple writing format. The first line would be it is an anti-epileptic drug. Next point. Next point will be pharmacokinetics. Okay, so from in pharmacokinetics you have to write the pharmacokinetic properties, whether the drug is metabolized in kidney, in liver, okay, excreted by kidney, okay, excreted by kidney, if possible the half life, okay, if possible the half life, if possible, okay. So that is PKPD. We can write it like that, PK/PD, not required to write pharmacokinetics on pharmacodynamics. No, you can write like that, PK/PD, okay. So first should be introduction, number 1. Number 2 is PK/PD. Number 3, hello, number 3 MOA, mechanism of action. Okay, you can write one line that say carbamazepine. So carbamazepine causes prolongation of sodium channel inactivation. Okay, and nothing else you have to write. It causes prolongation of the sodium channel inactivation and thus act as an anti-epileptic agent. And next key next point will be indication. When to use the drug. Okay, so number 1 is epilepsy. What type of epilepsy you can give carbamazepine? Epilepsy chhada any other case where you can use carbamazepine. Can you name any single indication apart from epilepsy? Migraine or any other use of carbamazepine? Neuralgia, okay, trigeminal neuralgia, okay, carbamazepine. So like that. So you see indication, and last is contraindication or drug interaction. So any drug you break it in these 5 points, nothing else is required. Okay, very simple writing format. So this year, this last semester question came sucralfate and antacid should not be combined together. Sucralfate and antacid should not be combined together. তাই তো কোশ্চেনটা কি ছিল?
তাই তো কোশ্চেনটা ছিল তো। তো লট, হ্যাঁ, lot of things are written, lot of things have written, but very few people have got full marks. কেন? This is basic fundamental problem. যে sucralfate acts at what pH? Less than 4. Okay. So if you give antacid, pH is getting more than 4. Okay. So if less than 4 pH, what happens with the sucralfate? Polymerization. Sucralfate causes polymerization. তাই না? And plugs the mucosal deficit. So many things you have written, but very few people have written that less than 4 and polymerization. Another question came levodopa, है ना, short note chilo levodopa chilo na, lot of things are written but basic things are missing. If you follow this format, the levodopa, so you give first right introduction. The levodopa is an anti-Parkinsonian drug. Levodopa is an anti-Parkinsonian drug. তাহলে একটা পয়েন্ট হয়ে গেল, ইন্ট্রোডাকশনটা হয়ে গেল। নেক্সট যে ফার্মাকোকাইনেটিক ফার্মাকোডাইনামিক্স, যে levodopa should be given low dose, high frequency. That means it should be started at the lowest possible dose and given at maximum number of times in a day. Number 1. Number 2 ki, the early diagnosis of Parkinsonism and early start of treatment. Early diagnosis of Parkinsonism, early start of treatment. Okay, so that happens PKPD. Then mechanism of action, you all know mechanism of action of levodopa. Okay, then write the levodopa is carbidopa is added with levodopa. Levodopa can cross the and been converted to dopamine in the brain. Okay, so there in Parkinsonism there is dopaminergic under expression and cholinergic over expression. So if we give levodopa, the dopaminergic deficit will be corrected and Parkinsonism will be relieved. Early starting of treatment, first line drug in Parkinsonism. Counter-induction you can write that levodopa can be added with carbidopa. Okay, because you give one line that carbidopa inhibits the what enzyme? Peripheral decarboxylase. So inhibits the peripheral conversion of the levodopa to dopamine. এই তো হয়ে গেল অ্যান্সার। বাট এইটাই না লিখে নানা রকম কথাবার্তা লিখে আলটিমেটলি এক গাদা কথা লিখতে গিয়ে ভুল লিখে গন্ডগোল হয়ে গেল। মোস্ট অফ দ্য পিপল বুঝতে পারছি তোমরা পড়েছো, কিন্তু তার এক্সপ্রেশনটা ঠিক হচ্ছে না, কারণ এই পয়েন্টের অভাব। ওকে, সো সি when you are writing in a paragraph, okay, very few examiner is going to read it. So you have to highlight like that, that when somebody is opening your checking your khata, that he or she doesn't have to find everything, just main points and one line in it. So it will be much easier for the examiner okay, to find the answer, number 1, and you also have to write lesser number of words. So writing less, that means chances of less mistake. Try to do this format, 5 points and 5 numbers, very simple. আমি চ্যাপ্টারের ডিটেলসের মধ্যে আজকে ঢুকবো না, কারণ এগুলো অলরেডি পড়ানো আছে, বারবার এক কথা বলে লাভ নেই।
আচ্ছা, can you tell any other use of phenytoin apart from in epilepsy? Phenytoin can be used in epilepsy. Any other disease you can use phenytoin? Huh? Arrhythmia, right? This is, you know, what is this? Fetal hydantoin syndrome. And what is this? Gum hyperplasia, right? যদি একজন পেশেন্টের ধর, ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ ওল্ডার এজ, তুই বললি কোশ্চেনটা তাই অ্যান্সার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি, যে পার্সন ইজ ওল্ডার এজ, ওকে, অ্যান্ড অল দ্য টিথস আর রিমুভড, person is older age, all the teeth are removed, will phenytoin cause gum hyperplasia? হ্যাঁ, হবে? পর এটা তুই বললি তো, ভেরি গুড, অ্যান্সার ইজ রাইট, phenytoin will cause gum hyperplasia, but if the teeth is removed, older person, হয় না, পুরো দাঁত বাঁধানো, দাঁতটা বাইরে রাখা, তো সে ফেনিটোয়েন খায়, তার গাম হাইপারপ্লাসিয়া হবে? হবে না। It has been seen that gum hyperplasia won't happen. Okay. যেটা বলছিলাম, কার্বামাজেপিন কমপ্লেক্স পার্শিয়াল সিজার অ্যান্ড ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া এর ড্রাগ অফ চয়েস। আচ্ছা, এই জায়গাটা একটু বলে রাখি, বাকিগুলো তোরা বই থেকে সব পেয়েই যাবি, ওগুলো বলার কোনো মানে নেই। এই জায়গাটা একটু বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে দিস ইজ হোয়াট, এটা কি? হ্যাঁ, জিপিসিআর না, এটা মানে কি কি রিসেপ্টর, এটা কি? হ্যাঁ, গাবা। আচ্ছা, এর গাবা রিসেপ্টরের আগেও বলেছি এটাকে, যে কি কি সাব ইউনিট থাকে, আলফা দুটো, বিটা দুটো আর গামা। ওকে, এর মধ্যে আলফা আর বিটার মধ্যে, বিটুইন আলফা অ্যান্ড বিটা দ্যার ইজ গাবা বাইন্ডিং সাইট, বিটুইন আলফা অ্যান্ড বিটা, অ্যান্ড বিটুইন আলফা অ্যান্ড গামা দ্যার ইজ বেনজোডাইজিপিন বাইন্ডিং site. Okay, so benzodiazepine binds in a different site, GABA binds in a different site. Okay, so what is benzodiazepine? Basically a GABA facilitatory, right? Benzodiazepine is GABA facilitatory na GABA mimetic? Benzodiazepine is GABA facilitatory, barbiturates is GABA mimetic. Okay, so what you have to remember, competitive antagonist of GABA receptor, okay, bicuculin, competitive antagonist of GABA receptor। আর কি, এই একটা রিসেপ্টর মনে রাখলে সব কটার এক্সাম্পল দেওয়া যাবে, ওই জন্য মনে রাখা দরকার। আরেকটা কি, যে ইনভার্স অ্যাগনিস্ট of benzodiazepine site at GABA receptor, that is beta carbolin. Beta carbolin is the inverse agonist at benzodiazepine site. Okay, আর কি, see, competitive antagonist of benzodiazepine is flumazenil. So competitive antagonist of GABA is bicuculin, competitive antagonist of benzodiazepine is flumazenil. So a sedative poisoning, a patient came, consumed 25 alprazolam, so you can give bicuculin or flumazenil. A patient has consumed 25 alprazolam, so we will give what, bicuculin or flumazenil? Flumazenil you have to give, because flumazenil will bind at competitive antagonist. Very good.
So you see, barbiturates, they binds in different site, that is barbiturate binding site, and benzodiazepine binds at different site, okay, and GABA binds at different site. So why there is a difference in action between barbiturates and benzodiazepines, although they bind with the same receptor? তাই না? Question should come to your mind that all three drugs are binding in the same receptor but having different action. তাই না? Question should come. So what happens? যে benzodiazepine does what? Does not substitute the GABA, does not directly activate the receptor. Allosteric binding with GABA A and increasing the frequency of calcium channel of chloride channel opening. So it only facilitates the GABAergic synaptic inhibition. On the other hand, barbiturate ki kore? Increases the duration of the chloride channel opening. So it is at high concentration, directly activates the GABA and GABA mimetic. These things all written in book, you can read from there. Pregabalin we use in diabetic neuropathy very commonly. Levetiracetam also very commonly used in case of stroke patients for prophylaxis of epilepsy. So in a gist, একটা gist করলে যে what is the treatment of epilepsy? Try to find the cause. যে fever, head trauma or drug abuse, what is the cause of the epilepsy? Try to figure out. Next is recurrent seizures that cannot be attributed to any cause are seen in patients with epilepsy. Therapy is aimed at control, that is drugs do not cure the seizure. Drugs do not cure the seizure, they only control it. Okay. The type of seizure determines the choice of drug, definitely. More than 80% of patients with epilepsy can have their seizures controlled with medications. Controlled, not cured. Anti-epileptics are indicated when there is 2 or more seizures occurred in short interval, that is 6 months or 1 year. Very important. একজন পেশেন্ট তোর কাছে এসে বলল আমার 3 বছর আগে একটা সিজার হয়েছিল, তুই তাকে এপিলেপটিক দিবি? তাহলে কতটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে হলে দেব? Within 6 months to 1 year. Okay, and more than 2 episodes within 6 months or 1 year we shall prescribe. If the person has only 1 fit every 2 years, 2 বছরে একটা হচ্ছে, এখন আগে মাসে মাসে হতো, এখন 2 বছরে হয়, তাহলে physician may advise him or her to accept the risk rather than to take the drugs every day. Okay, then you may tell that you may stop. Okay, but there are always chances of recurrent attacks. Always start with anticonvulsant monotherapy. Always give a single drug initially. Increase the dose gradually over 2 to 3 months until seizures are controlled or adverse effects become unacceptable. Advantage of monotherapy: fewer side effects, decreased drug-drug interactions, better compliance and lower cost. Most suitable drug, sodium valproate. Okay. Multiple drug therapy may be required if seizure attacks continue even after increasing the dose of monotherapy. So you start with lowest dose possible, start with monotherapy and increase the dose of the drug as needed, and even after the maximum tolerated dose, if seizure persists, then you add a second drug. Otherwise, no required to start with multiple therapy.
changing from one drug to another, when to change, or there is treatment failure or not. Introduce a new drug at its starting dose, slowly increase to middle of its therapeutic range. Only then start to withdraw the older drug over a period of 6 weeks. Okay? Avoid sudden withdrawal. Gradual withdrawal may be considered after seizure-free period of 2 to 3 or more years, normal neurological examination or normal EEG. The best way to withdraw anticonvulsants in adults is unknown. In the Medical Research Council used decrements every 4 weeks as follows, that is phenobarbital you decrease by 30 milligram every 1 month, phenytoin 50 milligram decrease, carbamazepine 100 milligram, valproate you can start by 500, so decrease by 200. Okay, 1 month later you go to 300, 1 month later you go to 100, like that. Ethosuximide 250 milligram, like that you can decrease. Recurrence rate when antiepileptics are withdrawn is again 20 to 40%. So, if you stop the antiepileptic, chances are high there will be recurrent attacks. So, during pregnancy, what will be choice of epilepsy? Phenytoin, sodium valproate are absolutely contraindicated in pregnancy. Oxcarbamazepine is better than carbamazepine. So, carbamazepine you can use. Monotherapy usually better than drug combination, already told. Safer antiepileptics should be preferred like oxcarbamazepine, lamotrigine, ethosuximide. Addition of folic acid supplement should be preferred in pregnant ladies with epilepsy. So, that is my first question, treatment of status epilepticus. This is the chart, this is the protocol, it is written in Harrison. Okay. So, you give lorazepam, you know you do not have to write the dose. Okay. Dose is not required from or expected from an MBBS student, you may not write dose. So, lorazepam, if not control, give fosphenytoin. If the seizure continues, then add fosphenytoin again or phenytoin. Then seizure continues, then consider sodium valproate. Then it continues, then shift the patient to ICU. Then give phenobarbital. Then seizure continues, give phenobarbital again. And if still continues, then give IV anesthesia with propofol or midazolam. Okay? Thank you. And this is called lung parenchyma, right? And these are the terminal bronchiole and these are the alveoli. And what are the commonest infections or কি হয় লাংসে কি জানিস? What are the pneumonia? একটা. What is pneumonia? Emphysema is a different thing. It is a হ্যাঁ আমি ইনফেকশনস টিবি নিউমোনিয়া ঠিক আছে. What is difference between pneumonia and bronchitis? কে বলবো? But pneumonia is a definitive infection is there. Must be viral, maybe bacterial, maybe fungal, whatever. But bronchitis is a different. Bronchitis is a self-limited inflammation of the bronchial tree due to infections or inflammations. ঠিক আছে? But pneumonia যখন আমরা টার্ম একটা দিচ্ছি, that is a definitely সেখানে lung parenchyma involve হচ্ছে and infections is definitely there. Chronic bronchitis যেখানে হচ্ছে cough with expectoration for at least 3 months or year during a period of 2 consecutive years. Chronic irritations of the bronchial mucosa due to cigarette smoke. ঠিক আছে? What is acute bronchitis? Acute bronchitis আমাদের যখন patients not effective or not indicated except when there are bacterial cause is suspected. যখন bacterial cause থাকে তখনই আমরা acute bronchitis we will give antibiotics. And chronic bronchitis antibiotic is not recommended. There is a mainly symptomatic therapy like
লিভোলিন, ফোরাকট। And what is bronchiolitis? Bronchiolitis is a inflammations of the bronchioles. ঠিক আছে, এটা মেইনলি বাচ্চাদের আমরা বেশি পাই। Agents are the RSV is a most important agent, and after that influenza, human metapneumovirus, and manifestations are the mainly respiratory distress with expiratory wheeze. Bronchiolitis এর চিকিৎসা কি বর্ণক? ব্রঙ্কোডাইলেট। দারুণ দিলে তো। জেনারেলি বাচ্চারা যখন আসে দেখবি প্রচন্ড একটা উইজ নিয়ে, দ্যাট ব্রঙ্কিওলাইটিস ইজ ট্রিটেড মেনলি বাই নেবুলাইজেশন। কি নেবুলাইজেশন বাচ্চাদের আমরা দিই? স্যালবিউটামল। আর যারা একটু বড় নিতে পারবে, হ্যাঁ, মিথাইল প্রেডনিসোলোন জেনারেলি অনেক পরে। ফার্স্ট এটাই দেওয়া হয়, হাফ পাফ কিট দিয়ে আমরা পাফ ইউজ করে সেইটা স্যালবিউটামলটা দেওয়া হয়। নেবুলাইজার কি বললাম, যারা একদমই বাচ্চা, যারা নিতে পারে না, আর যারা একটু বড় তাদেরকে আমরা দিই হাফ পাফ কিট। অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যানাদার ডিভাইস কল সিঙ্কো ব্রিথ, অটোমেটেড ডিভাইস, যেখানে নর্মালি আমরা জাস্ট টানবো, সেটা অটোমেটিক দিয়ে দেবে, তোকে পাম্পটাকে প্রেস করতে হবে না। দেয়ার ইজ আ ইস্যু between that inhaler when we have to press that thing and we have to inhale at the same point of time. আমাদের হ্যান্ডের সাথে একটা কোঅর্ডিনেশন দরকার, বাচ্চাদের সেই কোঅর্ডিনেশনটা অতটা হয় না। ওই জন্য তাহলে আমি এমন একটা ডিভাইস দিলাম জাস্ট টেনে নিতে হবে, দ্যাটস ইট। সো দ্যাট ইজ কল্ড সিঙ্কোব্রিথ ডিভাইস, দ্যাট ইজ অলসো কামস টু দ্য চাইল্ডহুড এজ। এটা বড়দেরই জেনারেলি ইউজ করা হতো, কিন্তু এখন বাচ্চাদের খুব ভালো ইউজ হচ্ছে। তো দেয়ার ইজ আ 3 কাইন্ড অফ ডিভাইসেস, অ্যান্ড আমরা সেটা ম্যাক্সিমাম বাচ্চাদের দেওয়া হয় স্যালবিউটামল, রাইট, ইন কেস অফ ব্রঙ্কিওলাইটিস। অ্যান্টিবায়োটিক নো ইউজ, এখানে বারবার কথা হচ্ছে, কিন্তু দেখবি সব পিডিয়াট্রিশিয়ান একটা করে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয়, সব ফিজিশিয়ান জেনারেলি একটা করে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয়। যদি মেনলি পেশেন্ট কফ নিয়ে আসে বা একটা ফিভার নিয়ে আসে, 90 নর্মাল যেগুলো, যেখানে হচ্ছে আমাদের যখন এইগুলোকে প্রপারলি টেস্ট করা হয়, মানে প্রপারলি টেস্ট মিন তো এটা ব্যাকটেরিয়াল ফ্লোরা টেস্ট করলি, তার কফ স্পুটামটা নিয়ে আমরা ব্যাকটেরিয়াল কালচার করলাম, দেখা গেছে 80% অফ দ্য ভাইরাল ইনফেকশনস, দ্য ভাইরাল ইনফেকশন ইজ দেয়ার এ রোল অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স? না। হ্যাঁ, কিন্তু ইফ ইউ গো থ্রু দ্য কমন প্রেসক্রিপশনস, যে কোনো জ্বর মানে একটা অ্যান্টিবায়োটিক থাকবেই, ঠিক আছে? কিন্তু ইন ইন্ডিয়ান সিনারিও আমাদের ক্ষেত্রে সবসময় এটা কেন করা হয়? সবসময় আমাদের হাতে পেশেন্ট আসে, পেশেন্টের অতটা কোয়ালিটি ভালো থাকে না, তারা আসে এমন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, মানে তোর পরের দিনেই তোর জ্বর চলে যেতে হবে। ভাইরাল ফিভার, ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ, জাস্ট হাইড্রেশনস অ্যান্ড প্যারাসিটামল, দ্যাটস ইট। আর একটু ভালো করে খেতে হবে। ভাইরাল ফিভার মোস্ট কমন সিমটমস কি? একটা অ্যানোরেক্সিয়া হবে, ফিভার হবে, বডি এক হবে, and it will subside within a 7 to 10 days. But in case of Indian scenario, when we will go to the rural, বা তুই এমনিও নর্মাল ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছে মানে দিট শুড বি অ্যাক্ট উইদিন মানে মিনিট আর কি। আমি ওষুধ খেলাম, রাতের মধ্যে জ্বর গেল না, ফলে তোকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই হবে ফর দ্য পেশেন্টসের অ্যাসুরেন্সের জন্য, ঠিক আছে? অনেক সময় এনসেটসও দিতে হয়, মানে বডি এক কমানোর জন্য। প্যারাসিটামল যেখানে কাজ করা হয় না, অ্যাসপিরিন ইজ নট রেকমেন্ডেড, বাট এগুলো হচ্ছে ম্যাল প্র্যাকটিস, করতে হয়। কেউ জেনে করে, কেউ না জেনে করে। আর কোয়াকরা কি করে? স্টেরয়েড দিয়ে দেয়, গাপাক স্টেরয়েড মারলো, গা ব্যথা কমে গেল, আরে দারুণ। কিন্তু সেখানে আমার ভাইরাল ফিভার যদি হয় বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস হয়, স্টেরয়েড ক্যান প্রমোট দ্য রেপ্লিকেশনস অফ অল দোজ থিংস। হ্যাঁ, যে কোনো না, একটা স্টেরয়েড ডোজে তোর ইমিউনোসাপ্রেশনস হবে না, বাট দ্যাট স্টেরয়েড ক্যান রেপ্লিকেট দ্যাট ভাইরাস, হয়তো যেটা ছিল সেটা আরও বাড়িয়ে দেবে। ওই জন্য কখনো কোনো ফিভার এলে নেভার গিভ স্টেরয়েডস। কোথায় একটু রিলিফ হয়, বিকজ দ্যাট ইনফ্লামেটরি কাসকেডস হ্যাজ বিন সাবসাইডস। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ওটা সাবসাইডস করছে, দ্যাট ইজ এ ডুয়াল এজ সোর্ড, যেটা কোভিডে হতো। কোভিডে তাহলে আজকে আমাদের সমস্ত পেশেন্ট
আজকে তাহলে তো স্টেরয়েড দিলে তাহলে কোভিডে 0 মর্টালিটি হতো, হয়েছে? সবাই তো স্টেরয়েড পেয়েছে, কেউ ভালো হয়েছে কেউ ভালো হয়নি। তো দের ইজ এ ব্যালেন্স বিটুইন দ্যাট। তুই কাসকেডটাকে কমাচ্ছিস, ইনফ্লামেটারি রেসপন্সটা কমছে, তাতে পেশেন্টটা ভালো হচ্ছে, কিন্তু আবার সেখানে রেপ্লিকেশনটাও প্রমোট হচ্ছে। তোর CD8 সেল, তোর যেটা হচ্ছে করকম ইমিউনিটি হয় ওই বর্ণ, কোথায় মন কোন দিকে, কার দিকে দেখছিস? কতগুলো আমাদের ইমিউনিটি করকম, একটা হলো অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি আর একটা হলো তোর ইননেট ইমিউনিটি। ইননেট ইমিউনিটির কোনো রোল নেই যতক্ষণ না অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি আসছে, CD8 আসছে, রেপ্লিকেশনসটা প্রপারলি আমার আটকাতে পারে না, তাই তো? অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি ইজ আ ডেফিনেটিভ ইমিউনিটি, যখন বডির যে স্পেসিফিক ইমিউনিটি। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ওয়েন ইউ গিভ স্টেরয়েডস টু দ্য পেশেন্ট না, দ্যাট অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি ইজ অলসো সাপ্রেসড। ও পুরো লিনিয়েজটাকে সাপ্রেস করে রেখে দেয়। CD8, লিম্ফোসাইট কাউন্ট, মানে জাস্ট তুই একটা স্টেরয়েড ডোজ দিবি, আমি তখন ওটা দেখতাম যে পেশেন্টের কাউন্টগুলো হু 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 করে কমে যাচ্ছে, লিম্ফোসাইটসগুলো, আর নিউট্রোফিল পার্সেন্টেজটা বেড়ে যাচ্ছে। আর তো লিম্ফোসাইটস CD8 CD4 দ্যাটস আর তো অ্যাকচুয়ালি অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটির সাথে ওটাকে কোলাবোরেট করছে, রাইট? তো কোভিডের সময় এটা খুব ভালো করে দেখেছিলাম। তো যে এই ব্যালেন্সটা মেনটেন করতে পারে, তুই একটা হালকা স্টেরয়েড দিলি, নিয়ে সেই ব্যালেন্সটা মেনটেন করলি, তুই ক্যাসকেডটাকে তোর কি করলি, কমিয়ে দিলি ইনফ্লামেশনসটাকে, বাট ইউ অ্যালাউ দ্যাট অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি টু গ্রো, রাইট? সেটা হচ্ছে খেলা, সেটা তুই জেনে করছিস, এটা আমরা কোভিডে করতাম। বুঝতে পেরেছিস? গ্রামে সব কে বুঝবে কোথায় অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি, কোথায় কি CD8 CD4, ঠিক আছে? সো আর তোর রিপোর্টসটাও সেরকম দরকার, যে একদম জেনুইন রিপোর্ট, লিম্ফোসাইট পার্সেন্টেজটা একদম জেনুইন থাকতে হবে, তবে তো বুঝতে পারি। ফলে ভাইরাল ফিভারে রোল আছে, রোল নেই এমন নয়, সেফ সেই দিক দিয়ে কিছুটা হলো এনসেট। যখন পেশেন্টের প্রচন্ড, যেমন আমার একটা ডেঙ্গু পেশেন্ট ছিল, পেশেন্ট হ্যাভিং এ সিভিয়ার ম্যাস্টার্ডাইটিস, মানে মানে বলছে আমার মাথা ব্যথায় থাকতে পারছি না, এতটাই দের ইজ এ নো রেকমেন্ডেশন অফ এনসেটস টু দ্য ডেঙ্গু পেশেন্টস। কেন? ডেঙ্গুতে আমার প্ল্যাটলেট কমে যায়, তুই যদি এনসেটস দিস, অ্যাসপিরিন দিস, তাহলে কি হবে? প্লেটলেট আরো ডিসফাংশনস হবে, পেশেন্টের আরো ক্ষতি হবে। বাট পেশেন্ট পাগল হয়ে গেছে, অলরেডি 3 দিন আগে একটা ডাক্তার দেখেছে, কোনো অনেক সময় দেখা যায় আমরা গিয়ে রুটিনলি সব আইসিইউতে রাউন্ডসে সব পেশেন্টের অন নেম TDS